3, 2, 1, and open the door. Welcome to Info Pensiunan ASN channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Ibu semua. Berjumpa lagi bersama kami di Info Pensiunan ASN. Channel tempat kita berbagi informasi pensiunan. Serta informasi lain yang relevan untuk Bapak Ibu di mana pun berada. Jadi, Bapak Ibu Pensiunan yang terhormat. Di video kita kali ini kembali kami hadirkan satu informasi penting dan terbaru pada hari ini, Bapak Ibu, terkait dengan benarkah pada tanggal the 20th of November gaji Bapak Ibu Pensiunan akan dicairkan oleh PT Taspen dari anggaran Menteri Keuangan yang saat ini dipimpin oleh Bapak Perbaya Yudi Sadewa. Jadi, Bapak Ibu semuanya untuk memahami informasi ini nanti kita akan cek faktanya. Apakah benar-benar pada the 20th of November, 2025, ini Rapel gaji Bapak Ibu Pensiunan ini akan masuk ke rekening berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Silakan klik tombol like lalu tonton video ini sampai selesai. Jadi, langsung saja Bapak Ibu kita bahas informasi terbarunya berikut ini. Jadi, Bapak Ibu semuanya, ada pun yang menjadi referensi utama kita terkait dengan jadwal atau tanggal pencairan Rapel gaji Bapak Ibu Pensiunan pada November 2025 ini. Di sini kami telah menampilkan Bapak Ibu sebuah berita nasional dan berita ini telah dipublikasikan pada tanggal the 17th of November, 2025 kemarin. Nah, untuk itu Bapak Ibu nanti kami akan mengulas sekretantas kepada Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, kami mengajak para pensiunan untuk memahami informasi ini. Musik. Judul beritanya Bapak Ibu, yakni Resmi Rapel Pensiunan PNS Cair bertahap tanggal 20 sampai the 30th of November. 48 Indonesian rupiah triliun siap dibagikan oleh Menteri Keuangan. Sekarang kita masuk pada poin beritanya, Bapak Ibu, terkait dengan tanggal Rapel gaji Bapak Ibu Pensiunan. Pemerintah akhirnya memastikan jadwal baru pencairan Rapel Pensiunan PNS, TNI, Polri, dan ASN lainnya yang sebelumnya sempat menimbulkan banyak spekulasi. Jadi, Bapak Ibu semuanya, poin pertama dari informasi ini. Dulu bahwa pemerintah saat ini sudah memastikan terkait dengan jadwal baru dalam pencairan Rapel Pensiunan PNS, TNI, Musik, Polri, dan ASN lainnya. Dan sebelumnya banyak juga informasi yang mengabarkan bahwa pada November ini nanti ada satu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan pembayaran atau penyaluran Rapel gaji para pensiunan, yaitu pensiunan PNS, TNI, Polri, dan ASN lainnya berdasarkan ketentuan pemerintah. Selanjutnya Bapak Ibu dari pencairan Rapel gaji Bapak Ibu Pensiunan ini di mana melalui Kementerian Keuangan. Pemerintah menetapkan bahwa seluruh Rapel gaji daripada pensiunan akan dicairkan pada tanggal 20 hingga the 30th of November, 2025. Total anggaran yang disiapkan mencapai 48 Indonesian rupiah triliun. Menjadikannya salah satu pencairan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, Bapak Ibu semuanya di sini dalam informasi yang disampaikan bahwa jadwal pembayaran Rapel gaji Bapak Ibu Pensiunan ini telah ditetapkan pada rentang waktu yakni 20 hingga the 30th of November, 2025 ini. Sementara total anggaran yang telah disiapkan oleh Menteri Keuangan Bapak Ibu di sini tercatat sebesar 48 Indonesian rupiah triliun dan anggaran ini merupakan salah satu anggaran terbesar dalam pencairan gaji para pensiunan tahun 2025. Nah, Bapak Ibu sebelum kita masuk pada penjelasan berikutnya, tentu para pensiunan saat ini sebelumnya bertanya kenapa kemudian Rapel ini sempat terlambat dan tidak disalurkan kepada seluruh Bapak Ibu Pensiunan. Jadi, Bapak Ibu semuanya, pemerintah menekankan bahwa bukan pembatalan yang terjadi
Tetapi murni penyesuaian teknis akibat. Proses validasi data yang belum sepenuhnya rampung. Publik dapat menunggu proses pencairan pada tanggal yang sudah ditetapkan tersebut. Musik. Jadi. Perlu digarisbawahi, Bapak Ibu. Kenapa kemudian terjadi keterlambatan pembayaran Rapel INI kepada Bapak Ibu semuanya? Karena masih banyak proses validasi data yang sebelumnya belum rampung dan INI telah ditetapkan kembali jadwal atau tanggal penyalurannya, Bapak Ibu. Karena mau bagaimanapun ketika verifikasi data yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui PT Taspen tidak kila. Maka Rapel INI tidak bisa dikaitkan, Bapak Ibu. Karena pencairan Rapel INI akan dilakukan secara otomatis melalui mitra bayar PT Taspen. Nah, sekarang kita coba lihat Bapak Ibu penjelasan Resmi dari Menteri Keuangan soal penyesuaian jadwal atau tanggal penyaluran Rapel gaji Bapak Ibu Pensiunan pada November 2025 INI. Menkeu menegaskan bahwa pemerintah tidak menunda karena masalah anggaran. Melainkan karena masih ada sinkronisasi data antar Taspen, Asabri, Musik, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pada the 14th of November, 2025. Menteri Keuangan pun sempat memberikan pernyataan terkait hal INI. Jadi, sekali lagi sebagai catatan seperti yang kami sampaikan tadi, Bapak Ibu YA, bahwasannya pemerintah dalam hal INI melalui Menteri Keuangan tidak menunda soal Rapel dan kenaikan gaji para pensiunan. INI bukan persoalan anggaran Bapak Ibu, tetapi INI terkait dengan sinkronisasi data antara mitra Taspen kemudian Asabri dan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Sehingga ada sedikit penunduran dari pemerintah untuk pembayaran Rapel dan kenaikan gaji INI, Musik, kepada para pensiunan, kepada seluruh para pensiunan. Sementara itu kalau kita lihat pernyataan resmi dari Menteri Keuangan, dia mana beliau menyampaikan bahwa yang terjadi bukan pembatalan tetapi penyesuaian waktu pencairan karena masih ada proses teknis yang harus dirampungkan. Jadi, Bapak Ibu semuanya, APA yang disampaikan oleh Menteri Keuangan INI bahwa keterlambatan daripada proses pembayaran Rapel gaji Bapak Ibu Pensiunan INI bukan karena kesengajaan, tetapi karena masalah proses teknis yang harus dirampungkan. Secara detail untuk penyaluran Rapel INI ke rekening masing-masing para pensiunan. Kemudian Bapak Ibu, adapun yang menjadi tanggal pencairan Rapel gaji Bapak Ibu Pensiunan INI yang mana INI disesuaikan dengan jenis pensiun itu sendiri yang pertama pada tanggal 20 sampai dengan the 22nd of November 2025 INI pencairan kepada ASN dan PNS instansi pusat. Kemudian yang kedua, antara tanggal 23 sampai dengan the 25th of November, INI pencairan untuk ASN daerah dan guru daerah. Kemudian yang ketiga adalah 26 sampai dengan the 28th of November. INI pencairan secara khusus bagi Bapak Ibu yang berstatus pensiunan TNI dan Polri melalui Asabri. Kemudian yang terakhir adalah antara tanggal 29 sampai the 30th of November 2025. INI pencairan khusus Bapak Ibu yang berstatus pensiunan PNS, janda duda, serta penerima tambahan yang masih menunggu verifikasi akhir dari pemerintah melalui PT Taspen. Jadi, ada 4 kelompok Bapak Ibu yang mana INI pencairannya berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis pensiunan Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk diingat Bapak Ibu bahwa tahapan INI data untuk memastikan sistem tidak mengalami lonjakan transaksi yang dapat menghambat kelancaran proses penyaluran. Dan pemerintah juga menjambau penerima manfaat untuk memonitor informasi melalui kanal resmi daerah dan instansi pembayaran masing-masing yang selama INI digunakan oleh Bapak Ibu Pensiunan baik pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Terakhir Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dari berita yang kami sampaikan INI kepada Bapak Ibu semuanya bahwa informasi lebih lanjut tentang
Tanggal Pembayaran Rapel Kenaikan gaji. Pensiunan November 2025. Para Pensiunan. Bisa mengaksess info Resmi melalui website atau medsos Taspen Menkeu. Dan diimbau juga pensiunan. Jangan lupa melakukan autentikasi andal by Taspen. Sebelum pencairan gaji berdasarkan ketentuan dari pemerintah melalui PT Taspen. Demikian informasi dari kami, Bapak Ibu. Jika video ini bermanfaat, silakan klik tombol like kemudian bagikan kepada rekan pensiunan lainnya agar semua dapat mengetahui informasi penting ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau pengalaman, tulis di kolom komentar dan sampai